Hello, welcome to my channel. Today we are going to discuss about applications of quantum mechanics. For engineering physics, you have to study two applications of quantum mechanics. One is particle in a potential well and the other one is quantum mechanical tunneling. So let's see what is about particle in a potential well. It is an important question. It can be asked as different forms, that is derive an expression for a particle in a potential well, or it can be asked as derive an expression for the particle in one-dimensional infinite square well potential, or can be asked as derive an expression for a particle in a box. Okay. അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഇത് ചോദിക്കാം. പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ വെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് കണ്ടാൽ just remember that this is about the application of quantum mechanics, first application. Okay, so let's continue our video. In this video it's completely about particle in a potential well. Okay, so for that let us consider first about a potential well. So that means let us consider a well first of all. Okay, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിണറിനെ പറ്റി അറിയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു കിണറിനെ ആലോചിക്കുക. ആ കിണറിന് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? കിണറെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡെപ്ത് അല്ലേ? നമുക്കറിയാം ആഴം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫൈനൈറ്റ് വിഡ്ത്ത് അല്ലേ? ഒരു വിഡ്ത്ത് ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ ഡെപ്തും ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിനെ പറ്റി, അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് ആ വെല്ലിനകത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ആ വെല്ലിന് പറയുന്ന പേര് വി നെയിം ഇറ്റ് ആസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വെൽ, ലെറ്റ് us consider that well. Here you can see a figure that is showing O at one point and the other point is showing L, capital L. Okay, that means this O to L is a well. ഈ O മുതൽ L വരെയുള്ള ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ബ്ലോക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഒരു വെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് അവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ. And you can see it is represented as a graphical representation, or you can say that there is an x-axis അല്ലേ, horizontally elongate ചെയ്തേക്കുന്നു. എല്ലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട്, which shows that the particle is moving along x-axis. Okay, and അടുത്ത ഒരു എക്സ്ട്രീം ലൈനിൽ, അതായത് ഒരു എക്സ്ട്രീം എൻഡിൽ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിനെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay, and also I already told you that the potential well means it or a well have infinite depth and finite width, right? So here it is infinite depth കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ dashed lines. Okay, vertical dashed lines shows that infinite depth of that potential well. Okay, and is denoted it as infinity at the extreme point. Okay, at the next end. And inside this potential well, or inside this well, there is a particle having mass small letter m, and this particle is moving along x direction to and fro. You can see that horizontal moving ആണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. It can move to and fro inside this well. Okay, so we need to find the expression for this particle inside this well. Okay, that is what we are going to find. So that is the application here we are going to discuss. So let's start our class. That is, consider a particle. നമ്മൾ എന്തായാലും ഫിഗറിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഫിഗർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും. Now let's introduce this figure first. That is, consider a particle of mass small letter m confined in a potential well of infinite depth and finite width L. Okay, moving in x direction. So it is a one-dimensional case. Okay, x direction മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Now at first we are going to, in the first line we explained about the potential well and the particle inside that well. Next step is we are going to assume that the particle is inside that well. So that for that let us ensure that the particle remains in the well. In that sense, let us assume v equal to 0 everywhere within the well and v equal to infinity outside the well of width L as shown in figure 1. നേരത്തെ കാണിച്ച ഫിഗറിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യം? പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻസൈഡ് ദ വെല്ലാണ് അല്ലേ? നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻസൈഡ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ. അതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ലെറ്റ് us assume a condition that if it is in the well, then the potential V can be equal to 0 everywhere inside that well. If it is outside, then V is considered to be infinity. Okay,
Then our Schrodinger equation. So as this is the application of quantum mechanics, our Schrodinger equation for this particle will be dou square psi by dou x square plus 2m e minus v by h cross square into psi ആണ് നമ്മളുടെ Schrodinger time independent equation. Okay, time independent equation is dou square psi by dou x square plus 2m e minus v by h cross square into psi equal to 0. But here, as the particle is inside the well, we consider this v equal to 0. Therefore, our Schrodinger equation will be dou square psi by dou x square plus 2m e by h cross square into psi equal to 0. അവിടുത്തെ v എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എനർജിയുടെ ടേം മാത്രം വന്നേക്കുന്നത്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അവിടെ ഇല്ലാത്തത്. ക്യാപിറ്റൽ ഇ മാത്രമേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, മൈനസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇൻസൈഡ് ദ വെൽ. So that equation ഒന്ന് modify ചെയ്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു. Dou square psi by dou x square plus k square psi is equal to 0. Put it as equation number 2, where k square means 2m e by h cross square. Okay, put that as equation number 3. ഈ ഇക്വേഷൻ 2-നെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 2 സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും. ആൻഡ് ആ ജനറൽ സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ താഴത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് എബവ് ഇക്വേഷൻ 2 it can be written as psi is equal to a e raised to I k into x plus b e raised to minus I k into x. That is our equation 4. Okay, where a and b are constants to be determined using appropriate boundary conditions. Okay, so the first step of this essay part or this question is that എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഫിഗർ, first of all we need to draw a figure and we need to explain the features in that figure or whatever importance are there in that figure. അത് നമ്മൾ പറയണം. Next step is we have to explain the existence of particle inside the well. For that, let us assume the value for v equal to 0 inside the well and v equal to infinity for outside the well. എന്നിട്ട് v equal to 0 എന്നുള്ളത് ഇൻസൈഡ് ദ വെൽ ആയതുകൊണ്ട് let us write the Schrodinger equation in this form, and from that you can get the solution. Okay, next step is to find the existence of particle outside the well. ഇത് നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ദ വെല്ലിൻ്റെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അവിടെ നമുക്ക് psi കിട്ടി. ഇനി ഔട്ട്സൈഡ് ദ വെൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. The probability of finding the particle outside the well is 0. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ദ വെൽ 0 ആണ്. കാരണം എന്താ, നമുക്കറിയാം ഇൻസൈഡ് ദ വെല്ലാണ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെല്ലിൻ്റെ പുറത്താണ് പാർട്ടിക്കിൾ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തിയറി വി കാണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് തിയറി അല്ലേ. ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ വെൽ വി കാണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ. സോ the probability of finding the particle outside the well is 0. Therefore, psi star psi is equal to 0 outside the well. What is this psi star psi? We have already studied in wave function. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ wave function പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് probability of finding a particle in unit volume. So that can be expressed as psi star psi or mod psi square. Okay, ആ സെൻസിലാണ് നമ്മളിവിടെ psi star psiനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. that is equal to 0 outside the well. Now that is what happens outside the well. Now let's see another region, that is the boundary region or the walls of that well. ആ വാൾസ്, വെല്ലിൻ്റെ വാളുകളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ, അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. ഇഫ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂസ്, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമ്മൾ പറയുമ്പം വി ഓൾവേസ് സേ ദാറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി കണ്ടിന്യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് വാട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ mathematical expression or mathematical function to express the state of a particle അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ psi star psi must be 0 at the walls of the well and outside. In that sense, if psi star psi is 0, it is in a product rule അല്ലേ. psi star psi, psi star means it is a complex conjugate of psi. So അത് പ്രോഡക്റ്റ് റൂളിലാവുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു 0 ആവണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു 0, psi must be equal to 0 at the walls. Okay, so if psi is 0 at the walls, then for a well there may be two walls അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചേക്കുന്ന നേരത്തെ ഫിഗറിലാണെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു വരയുണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിലും ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്, വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ടു ആർ ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ വെൽ. അപ്പോൾ ആ വാൾസിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വാളിലും റൈറ്റ് സൈഡ് വാളിലെയും ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വി വിൽ ഫൈൻഡ് എ വാല്യൂ ഫോർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ എൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. Okay, so let's see first of all about the left side boundary condition. നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അപ്പോൾ ഫിഗർ കൊണ്ടുവരിക. Okay, first of all we need to
Memorize that figure. What was the figure? നമ്മളൊരു ലൈൻ, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു O എന്നൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? Along x-axis there is an O point, and at a particular level there was a extreme end of that well that was considered as capital L. Okay, here left side boundary condition ആയതുകൊണ്ട് ഇടതുവശത്ത് ആ O എന്നുള്ള റീജിയനിലെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. At that point x is equal to 0, okay, and psi is equal to 0. At the walls psi is 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അല്ലേ? So left side boundary condition is psi equal to 0 when x is equal to 0. Now applying this value in our above equation 4. Equation 4 is which equation? Our solution equation. Schrodinger's solution equation നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ സ്ലൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. So you will get it as 0 plus a plus b. 0 is equal to a plus b, or b is equal to minus a. Okay, now b is equal to minus a എന്ന് കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ b യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ 4ലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും psi is equal to a into e raised to I kx plus b ആയിരുന്നു. ആ b ക്ക് പകരം minus a സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. So it will become minus e raised to minus I kx. a രണ്ടും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു. ഓക്കെ, അത് രണ്ടും കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുത്തു. ഇനി ഇതിനകത്ത് e raised to I kx ഉം e raised to minus I kx നെയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുവാണ്. Already you have studied in your smaller classes e raised to I theta is cos theta plus I sin theta. ഇവിടെ നമുക്ക് തീറ്റയ്ക്ക് പകരം it is kx ആണ്. So I can write e raised to I kx as cos kx plus I sin kx, and e raised to minus I kx as cos kx minus I sin kx. ഈ വാല്യൂസ് ഞാൻ സൈഡ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ I can write it as psi is equal to എന്ത് വരും? a അങ്ങനെ എഴുതി, inside the bracket cos kx plus I sin kx minus cos kx, minus into minus plus വരും അല്ലേ? അകത്ത് രണ്ട് മൈനസ് ആണ് വരുന്നത്, അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആകും, plus I sin kx. That is cos kx minus cos kx get cancelled out, and the remaining will be 2I sin kx. പുറത്തൊരു aയും കിടപ്പുണ്ട്. Okay, so our psi is equal to 2IA sin kx. Or it can be written as psi is equal to c into sin kx, where c is 2IA. Okay, so this is our equation 5, which obeys left side boundary condition and also Schrodinger equation. Schrodinger equation അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ, ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ഇക്വേഷൻ 5. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ, അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ കിണറിൻ്റെ അടുത്ത അറ്റം അല്ലേ? അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എടുത്തതുപോലെ 0-ൽ നിന്ന് നമ്മൾ L വരെയാണ് നമ്മളുടെ വെല്ലിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? സോ ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം എൻഡ് ഇസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു L. ഓക്കെ, ആ എക്സ് ഈക്വൽ ടു L ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സൈയുടെ വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് ഇസ് അറ്റ് ദ വാൾസ് സൈ വിൽ ബി 0 എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. സോ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. റൈറ്റ് സൈഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഇസ് psi ഈക്വൽ ടു 0 വെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ L. ഓക്കെ, ഇനി ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നിൽ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ 5ലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് psi is equal to c sin kx എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ 5ലേക്ക് I can apply these values, that is this boundary condition. So psi will be equal to 0 is equal to c into sin kx ന് പകരം I can substitute it as capital L. So in this equation c cannot be equal to 0 because c already നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, it is 2IA അല്ലേ? അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇമാജിനറി ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ c cannot be equal to 0. Then which factor can be equal to 0 here? Sin kl is equal to 0 ആകാം അല്ലേ? അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് kl കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് kl is equal to sin inverse of 0, or sin inverse of 0 എപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാവാം? sin inverse of 0 means it can happens whenever it is of value n pi. Okay, അതായത് പൈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് 0 ആവാം. പിന്നെ അതേപോലെ എന്നിന് 1 ആകുമ്പോൾ, അതായത് 1 into പൈ, ദാറ്റ് മീൻസ് 180 ഡിഗ്രി അല്ലേ? ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഓരോ അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആകും. അപ്പോൾ ജനറലി ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് KL is equal to sin inverse of 0, or it is equal to n pi, where n is equal to 0, 1, 2, 3, etc. So from that I can write a value for k, that is k is equal to n pi by L.
put it as equation number 6. K ക്ക് എനിക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ K വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ 5ലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അതായത് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ 5ൽ psi equal to C sin kx എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ K ഈ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. Okay, substituting equation 6 in equation 5, you will get psi is equal to C sin n pi x by L. That is n pi by L ആണ് നമ്മളുടെ K എന്ന് പറയുന്നത് into x അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ Kക്ക് പകരം ഞാൻ കൊടുത്തു n pi x by L. That is our equation 7. So this is the wave function equation that satisfies this right side boundary condition. Left side boundary condition satisfy ഏതായിരുന്നു? Psi is equal to C sin kx ആയിരുന്നു അല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനിൽ ആ Kക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഇസ് psi is equal to C sin n pi x by L. So this is a satisfactory solution obeying boundary conditions. Okay, now ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരു അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒറ്റ ഒരു സാധനമേ ഉള്ളൂ C എന്ന് പറയുന്നത്. അവന് നമുക്ക് എന്താണെന്നൊരു വാല്യൂ ഇല്ല. So we need to evaluate what is this C by applying normalization condition. And normalization condition means what? It is integral of 0 to 1 or 0 to the maximum level psi star psi d tau is equal to 1. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ d tau അല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത്, dx റിപ്രസെന്റ് ചെയ്താണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതേപോലെ psi star psi യെ നമ്മൾ മോഡ് psi സ്ക്വയർ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു എഫക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു? ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 0 to 1 മോഡ് psi സ്ക്വയർ dx is equal to 1. ഓക്കെ, ഇതും നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഓൾവേസ് യൂണിറ്റി. ഓക്കെ, in a elemental area നമ്മൾ പറയുന്ന probability of finding the particle is always unity. That is what normalization condition means. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ സിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, സൈൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 7ൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും ആൻഡ് വി വിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് യൂസിങ് ദിസ് ലിമിറ്റ് വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ. On substituting the value of psi here, you can see psi square ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ C sin n pi x by L എന്നുള്ള വാല്യൂവിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്വയർ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ വരും. C square integral of 0 to 1. 1 means it is the maximum level. Here for this well, potential level, potential well in the maximum level എന്ന് പറയുന്നത് it is 0 to capital L ആണ്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോം 0 to 1 അല്ല, ക്യാപിറ്റൽ L ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ജനറലി 1 എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ L ആണ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ്. So C square into integral 0 to capital L sin square n pi x by L into dx is equal to 1. Or on integrating this sin square n pi x by L, നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുലയുടെ നിങ്ങൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനിലും ഇൻറ്റഗ്രേഷൻസിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്സിൽ പഠിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സൈൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് 1 minus cos 2x by 2. ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് divided by 2 നെ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു, that is C square by 2 integral 0 to capital L into 1 minus cos 2 n pi x by L into dx is equal to 1. Okay, sin square x നെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, 1 minus cos 2x by 2. ഓക്കെ, അതിന് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി the integral value will be capital L. ബാക്കി എല്ലാം 0 ആയിട്ട് പോവും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോവും. ഓക്കെ, and the rest of the terms will be C square by 2 into L is equal to 1. And from that I can write the value for C, that is C is equal to 2 divided by capital L the whole raised to half. This is our equation 8. So I found the value for C here. അല്ലേ, എനിക്ക് സിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. Now I can substitute the value of C in our earlier equation, equation 7ലേക്ക് എനിക്ക് എഴുതാം. റൈറ്റ് സൈഡ് ബൗണ്ടറിയിൽ നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത ഒരു സൈ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, C sin n pi x by L. അതിനകത്തേക്ക് ഈ സിയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ, ദാറ്റ് ഇസ് psi is equal to 2 divided by L the whole raised to half sin n pi x by L. This is our wave function for or expression for the existence of particle inside the well or a one-dimensional potential well. Okay, അതിനകത്ത്
wave function expression ആണ് ഇത്. This is put it as equation number 9, where n is equal to 0, 1, 2, 3, etc. Now see, if the value of n here is 0, what will be equation 9? Equation 9, 0, n ന് നമുക്ക് 0 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫാക്ടർ 0 ആയി പോകും അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ psi എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, the whole equation will become 0. That means what? Psi എന്ന് പറയുന്നത്, it is the mathematical expression to explain the state of a particle അല്ലേ? ആ പാർട്ടിക്കിൾ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ psi എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 0 ആണെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ there is no meaning for that the particle is inside the well അല്ലേ? അവിടെ വെല്ലിനകത്ത് ആ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കില്ല. So we can say that n cannot be equal to 0 as psi becomes 0. Psi 0 ആയി പോകുന്നത് കൊണ്ട് n cannot be equal to 0. So we can't explain the theory in the sense that the particle is inside the well. So we can consider that n can start from the values from 1, 2, 3, etc. Okay? n equal to 0, 1, 2, 3 എന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കില്ല. പകരം എങ്ങനെ പറയാം? n can start from 1, 2, 3, etc. Let's see. If n is equal to 0, psi is equal to 0 and mod psi square is equal to 0 everywhere inside the well, which is not possible. Hence 0 should be discarded from the possible values of n. Then the new possible values of n are n is equal to 1, 2, 3, 4, etc. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. As n changes, there is an infinite number of satisfactory discrete functions, each involving a different integral value of n. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട 2/l the whole raised to half sin n pi x by l എന്നുള്ള വാല്യൂവിന് നമ്മൾ n കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ തവണയും ഓരോ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ലെവലിലുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല, നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുന്നത്, ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് n മീൻസ്? ഇറ്റ് ഈസ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എനർജി ഓഫ് ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻസൈഡ് ദ വെൽ. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം കെ എന്നും പറഞ്ഞ്, അതായത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ കെക്ക് ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരുന്നു. അതായത് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n pi by l. അതിൽ ഞാൻ കെ സ്ക്വയർ എടുക്കാൻ പോവുക. ഓക്കെ, കെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു n square pi square by l square. Similarly, on starting this particle in a box description, അതിൻ്റെ ആ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ in equation 3 we found that k square is equal to 2me by h cross square. അതായത് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനിലെ ഒരു ഫാക്ടറിനെ നമ്മൾ k സ്ക്വയർ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആ ഇക്വേഷനും ഈ 6th ഇക്വേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത ഇക്വേഷനെയും ഞാൻ ഒന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് I will find the energy for this particle in this potential well. Okay, let's see what happens. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 6 ന്ന് k സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി, n square pi square by l square. ഇനി അടുത്തത് ഇക്വേഷൻ 3, മുന്നേ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ഇക്വേഷൻ 3ൽ k സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നു. k square is equal to 2me by h cross square. Okay, so both the left hand sides are same, k square തന്നെയാണ്. So I can equate these two equations, that is 2me by h cross square is equal to n square pi square by l square. And from that I can write energy capital E for the possible energy of electrons in the nth level is E is equal to n square pi square h cross square by 2m l square. So this is our energy equation for the particle in a potential well. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എനർജിയുടെ വാല്യൂ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെയും അതെ, എനർജിയുടെ വാല്യൂവിൽ n സ്ക്വയർ എന്നൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ എനർജിയുടെ വാല്യൂവിൽ n-ന് 0 കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെയും പോസിബിൾ അല്ല. എന്ത് പറ്റും? ആ ഹോൾ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം 0 ഇഫ് ഐ പുട്ട് n ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ? So in that sense we can say energy will be 0 and that is not possible for a particle inside the well. So we can say here also n can start from 1, 2, 3, etc. Okay, and n equal to 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും and is called the ground state in this quantum mechanics. Quantum mechanics-ൽ എനർജി ഫസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് or the first quantum state-നെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ground state energy level. Okay, n equal to 1. And this equation 10 represents the stationary energy states possible to the particle in the well. Now let's see how this energy levels, or you can say that from
this equation 10, if I put the values for n as 1, 2, 3, etc., you can see the energy values will be 1 ആണ് ഞാൻ ഇടുന്നതെങ്കിൽ pi square h cross square by 2 ml square. If I put 2 for n, then it is 4 pi square h cross square by 2 ml square. If I put n equals 3, that is 9 pi square h cross square by 2 ml square. For n equal to 4 ആണെങ്കിലോ 16 pi square h cross square by 2 ml square. If it is 5, 25 pi square h cross square by 2 ml square. So you can see that there is a difference between all these energy levels. അല്ലെങ്കിൽ ആ energy values എന്ന് പറയുന്നത് pi h cross square by 2m, പിന്നെ 4, പിന്നെ 9, പിന്നെ 16, പിന്നെ 25, 36 അങ്ങനെ higher valuesലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ? That means the energy levels are unequal, or the distance between each energy levels are not equal, we can say. Okay, or we can say the energy levels are discrete, not continuous energy levels. So let's see, if n equal to 2, the energy will be 4 times. Thus a particle confined to a well cannot have any arbitrary or continuous value of energy. In other words, according to the theory of quantum mechanics, the very act of bounding an electron leads to quantization or discretization of energy levels. Another significant fact is that the particle cannot have zero energy, because then psi should be 0 everywhere within the well. That is, the particle cannot be found anywhere within the well. So we can draw the energy level of a particle in a well which are not equally spaced, and that figure is drawn here. You need to study this figure also, that is quantum numbers and energy level of a particle in a well. You can see the quantum number n equal to 1, that line is shown here for energy 1, that is pi square h cross square by 2 ml square. For quantum number n equal to 2, there is another energy level E2, 4 pi square h cross square by 2 ml square. And when you consider n equal to 3, it is 9 pi square. But see, the distance between E2 and E3 is different from that of E1 and E2. This is what we say, they are unequal width, അല്ലെങ്കിൽ unequal distance ലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, or we can say the energy levels are discrete. Similarly, for n equal to 4 quantum number, E4 na 16 pi square, it is also much different from that of E3 and E2. E3 E4 ന്റെ ഡിസ്റ്റൻസും E3 E2 ന്റെ ഡിസ്റ്റൻസും E1 E2 ന്റെ ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. That is what we call it as the energy levels are discrete energy levels. Okay, അത് കൂടി അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും energy levels. So this is about energy levels of particle in a potential well. Now the last portion, that is the probability distribution. For that, let us see the wave function psi is equal to 2 by L the whole raised to half sin n pi x by L. Put it as equation number 11. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച wave function equation. ഇതിൽ നിന്ന് we are going to draw a figure. This is also an important question, a part of this essay, that is എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ, draw the representation or the graph for representing wave function and probability density of a particle in a potential well. ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിലെ പാർട്ടിക്കിളിലെ വേവ് ഫംഗ്ഷനും പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റിയും എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, ആ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ്സ് write the equation wave function, that is psi is equal to 2 by L the whole raised to half sin n pi x by L, and probability density, that is mod psi square is equal to 2 by L sin square n pi x by L. So if it is psi എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ഒരു 2 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ mod psi square എന്ന് പറയുമ്പം that is double അല്ലേ, സ്ക്വയർ ആണ് എടുക്കുന്നത്. അതുമല്ല അവിടെ മോഡുണ്ട്, അപ്പം നെഗറ്റീവ് സിമ്പലും അവിടെ നെഗ്ലക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു സെൻസിൽ ഹൗ ക്യാൻ വി ഡ്രോ ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി, ഈ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹൗ ക്യാൻ വി പ്ലോട്ട് ദ ഗ്രാഫ്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഗ്രാഫ് ഹിയർ ഫ്രം ദ ബിലോ ഫിഗർ ഓർ ദ ഫിഗർ ഫ്രം ദ ലോവർ പോർഷൻ. ആ ഏറ്റവും ബിലോ ഫിഗർ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാം, ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് വൺ psi 1. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർ ദ വെൽ ആസ് സച്ച്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് 0 to L. This is our well area, potential well in the area. The particle existence you can see as a peak here, red line. Okay, the center line is shown as the blue dotted line, and when you take the psi 1 square, that is the probability density, this peak is seem to be increased because mod square ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ mod square വരുമ്പം മോഡ് സ്ക്വയർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നെഗറ്റീവ് ഫാക്ടർ പോസിറ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്യും, ഒപ്പം തന്നെ സ്ക്വയർഡ് ടേം ആണ്. 2 ആണെങ്കിൽ അത് 4 ആകും, ഡബിൾ ആകും അല്ലേ. അതാണ് ആ പീക്ക് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പീക്കിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തത് psi 2 ആണെങ്കിലോ there may be 2 waves. Okay, wave function represented as positive direction and negative path. But when we take the mode psi 2 square, this negative will become positive
ആണല്ലോ മോഡാണ്. അപ്പം നെഗറ്റീവ് ക്യാൻ ബിക്കം പോസിറ്റീവ്. ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർഡ് ഫോം. സ്ക്വയർഡ് ഫോം മീൻസ് its intensity will be greater. So you can see there are two positive peaks and its intensity will be high. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെൻറ്റർ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വേവ്സും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ. ഇനി സൈഡ് 3 ആണെങ്കിലോ 3ക്ക് 3 വേവ്സ് ഉണ്ടാവും. വൺ ഈസ് ഓൺ ദ പോസിറ്റീവ് ഏരിയ, സെക്കൻഡ് വൺ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ദ അതർ വൺ പോസിറ്റീവ്. സോ ഇൻ മോഡ് സൈഡ് 3 സ്ക്വയർ 3 peaks will be observed in the positive direction or the positive quadrant, and you can see the intensity will be higher. Similarly psi 4 ആണെങ്കിൽ 4 waves വരും. രണ്ടെണ്ണം മുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ഏരിയയിൽ and the other two at the negative area. So all these will be in the positive field when it is mode of psi 4 square. Okay, so this is the representation for what? Wave function and the probability density. So I hope it's clear for all of you. From the above figure, it shows that in the ground state, the maximum probability of observing the particle is at the midpoint of the well, but in the next higher state, the maximum probabilities are at the 1/4 and 3/4 distance from one end of the well, and so on. Thus, in every quantum state, there are a certain preferred position of maximum probability. So I hope everything is clear for all of you. Thank you for watching this video. I think it's very small, little lengthy video. So any doubt or any suggestions, please comment in the chat box or comment box. Thank you for watching. Stay safe. Bye.